咱继续关心2024环太平洋军演，即马正在进行陆地训练阶段。美国海军陆战队员除了有新型的训练，伊嘛有分享城镇战的交战守则，和各国的交流。另外，还有一阵退伍的美国军人，因伫夏威夷的海基亚和美国的国民兵合作进行搜救训练，因是演练对直升机跳机搜救。 伫枪那内面快速刷震动，世界各国官兵机动部署到指定的所在。环太平洋军演除了海上的操演航母，陆地训练也正重要。美国海军陆战队的队员亲自进行训练科目，亲像是教印尼的官兵美军上新型的战术战法，小组安怎分工。对这种正罕得的经验，官兵拢正注意听。 今年环太平洋军演有29个国家参加，每一个国家的训练方式甲环境拢无同。在军演期间，美军也分享城镇战的交战守则，大家互相交流。So every time we get a new partner force to operate with us, it's just a learning experience from the start. I think it's a really cool experience. A lot of different countries, a lot of things they can teach us, things we can teach them, but also just building that camaraderie and that bond between partner forces. 伫咧夏威夷周边的海峡，看到搜救人员对直升机顶头跳的海，这个人大部分拢是美国退役军人，甲美国国民兵合作，协调海华巡防队进行3礼拜训练。We are retired military, most of us, and this is Trident Adventures, owned by a retired Navy SEAL. So right now we're in training to become cast masters to exit people out of an aircraft safely. 直升机伫咧早起一直来回，真正训练的流程，甲一般的海上搜救任务无同。一寡退役的美军活用过去做兵的经验，演练伫飞机顶抢救，目标是甲人对机顶救出来跳下海。记者综合报道。